Hi, good morning, one and all. Today we can discuss about contraceptive injections, drug-releasing implants, vaginal rings, and skin patches. See, we already discussed about the DMPA injections. Basically, this injection they can consist of a progesterone and estrogen. When it is entered into your blood circulation, up to 3 months of pregnancy we can prevent. And the second one is the contraceptive implants. Contraceptive implants indicates, see, a single small rod-like structure which is approximately look like a matchstick. Now, suppose this is the arm region or biceps, approximately we can say as a humerus region. In humerus region, by the experts, we can keep a small incision. When a small incision takes place in this region, below the skin, this implants we can keep and close this incision. From this matchstick, it can release a progesterone and estrogen. At that time, the ovulation is not able to take place and fertilization is not able to take place. Up to 3 years, it is safe for a female. And another thing, skin patches. Skin patches means it is approximately a cream. This cream, it is applied on this skin region. When it is applied on this skin region, what will happen means higher concentration to lower concentration. This skin patches, they having a progesterone and estrogen. Slowly it is releases and it is enter into the blood circulation and it can prevent the fertilization. Vaginal rings also same. It can keep in the vagina region. It can release the progesterone and estrogen and it can prevent the conceptions. Now, surgical methods. Surgical procedures to prevent the pregnancy is also known as a sterilization. Sterilization in males, sterilization in females. Sterilization in males, it's called as what? Vasectomy. Sterilization of females is called as a tubectomy. Now, see, this one is the testis region. This is vasa deferens. Vasa deferens, like this it will be going. Vasa deferens. And this one is the uterus. And this one is the penis. Okay. Now, it is a scrotum. Sac-like structure that is called as a scrotum. A incision takes place in the scrotum region. Through scrotum region, we can cut the vasa deferens. We can cut a part of vasa deferens in both the sides. Both the sides. When we cut this vasa deferens and it is a tie up with knots. Tie up with the knots. Now here, the sperm, they not able to enter into this region. It means from the penis, only seminal fluid is present. There is no sperm. There is no sperm. Semen is the combination of sperm plus seminal fluid. Now, when vasa deferens is cutted, the sperm is not able to release out. Only the seminal fluid will be comes out. At that time, we can prevent the fertilization. This type of persons is called as a sterilization once. And then means the sterilization of males, that is called as what? Vasectomy. Why? Because we can cut the vasa deferens. We can keep incision in the scrotum region. And then tubectomy. Tubectomy indicates Now this one is an ova.
This is a fallopian tube. You can cut the fallopian tube both the sides and it is a tie up with knots. Now from the ovary, the ova is releases, but this ova is present only in the fallopian tube. They are not able to reach the uterus region. At the time, here the sperm, they are not able to meet the ova region. At the time, we can prevent the fertilization. This method is called as a surgical methods. Now, the next one is the medical termination pregnancy. Here, see, medical termination pregnancy, intentional or voluntary termination of pregnancy. కావాలని మనకై మనము అబార్షన్ కానీ చేపించుకుంటే అలాంటి ప్రెగ్నెన్సీని మనం ఏమంటామంటే మెడికల్ టర్మినేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ బిఫోర్ ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గెస్టేషన్. The safe medical termination pregnancy is the first trimester. At the time of first trimester, medical termination pregnancy is very safe. As per government rules, from 1971, the medical termination pregnancy is legalized with certain restrictions and conditions. The government, they can give the rules. What are the rules regarding to the medical termination pregnancy indicates? ఎలాంటి రూల్స్ ఎవరు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు అబార్షను అంటే, సే ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ది కాంట్రాసెప్టివ్ యూజ్డ్ డ్యూరింగ్ ద కాయిటస్. సెక్షువల్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు, మేబీ సెక్షువల్గా పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు మీరు పిల్స్ వేసుకున్నారు, ఆ పిల్స్ సరిగా పనిచేయకుండా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది. అలాంటప్పుడు బోత్ ద పార్ట్నర్స్ పర్మిషన్ తీసుకొని అబార్షన్ చేసుకోవచ్చు. అన్ప్రొటెక్టెడ్ ఇంటర్కోర్స్ అంటే కండోమ్స్, దట్ ఈస్ ఇండికేట్స్ ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ అలా యూజ్ చేయకుండా మేబీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే దాని ద్వారా తీసుకోవచ్చు. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ రేప్స్, వాళ్ళకి ఇష్టం లేకుండా సెక్షువల్గా పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళకి కానీ ప్రెగ్నెన్సీ వస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ లీగలైజ్డ్ వన్, అబార్షన్ చేయొచ్చు. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇన్క్యూరబుల్ జెనెటికల్ డిసార్డర్స్, ఏమన్నా జెనెటికల్ మాలిక్యులర్ డయాగ్నోసిస్ ద్వారా జెనెటికల్ డిసార్డర్స్ కానీ ఏవైనా ఐడెంటిఫై చేస్తే పుట్టే పిల్లోడు అబ్నార్మల్గా పుడతాడు కాబట్టి అందుకని అప్పుడు కూడా మనం మెడికల్ టర్మినేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వెన్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కుడ్ బీ హార్మ్ఫుల్ అంటే కొంతమందికి అంటే పిల్లలు కంటానే ఉంటారు. మన పాత తరంలో చూసుకుంటే ఒక్కొక్కరికి 10 మంది 12 మంది పుడతానే ఉంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే హెల్త్ పరంగా చాలా ప్రాబ్లం అనేది ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు కంటిన్యూగా ప్రెగ్నెన్సీ కానీ వస్తే అప్పుడు కూడా అబార్షన్ అనేది చేసుకోవచ్చు. లేదా ఇట్ మీన్స్ తల్లికి కానీ లేదా బిడ్డకి కానీ ఏమన్నా డిసీజెస్ కానీ వస్తే ఆ టైంలో కూడా మెడికల్ టర్మినేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చేసుకోవచ్చు. And then amniocentesis. Basically, this amniocentesis, suppose this one is the fetus, the placenta, mother. They having a amniotic fluid. See, a insertion takes place in the abdominal region. Through injection, we can take a amniotic fluid. Now here they having a amniotic fluid. This amniotic fluid, they having a chromosomes. For us, how many pairs of chromosomes is there? 23 pairs of chromosomes. Maybe you can observe one chromosome will be less, one chromosome will be more. Either it is a monosomy, either it is trisomy. That's why through amniotic fluid, we can identify the abnormality of chromosomes and we can identify the genetical disorders. Based upon genetical disorders, that process is called as a amniocentesis. అంటే amniotic fluidని యూజ్ చేసుకొని జెనెటికల్ డిసార్డర్స్ ఉన్నాయో లేదో ఐడెంటిఫై చేసే ప్రక్రియని మనం ఏమంటామంటే amniocentesis అని అంటాం.
బట్ చాలామంది దీన్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎలా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే, నీకు క్రోమోజోమ్స్ తెలిసాయి అనుకోండి, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఉంది, ఓ ఫీమేలా, XY ఉంది మేలా, ఎక్స్ ఫీమేల్ ఉందని తెలిస్తే ఓ అమ్మాయి అని చెప్పేసి ముందుగానే చంపేస్తారు. అప్పుడు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు ఏంటే ఇల్లీగల్ అయిపోతుంది. దట్స్ వై యు నాట్ ఏబుల్ టు డిటర్మిన్ ద సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఈస్ యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్. ఇది చట్ట పరంగా విరుద్ధం అనమాట. దెన్ we can go for another one, that is what assisted reproductive technology. Assisted reproductive technology mainly ఎవరికంటే those who are infertile, అంటే ఫిజికల్గా కానీ మెంటల్గా కానీ ద పర్సన్ దే నాట్ ఏబుల్ టు కన్సీవ్, ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా ఉండడం. మేబీ మేల్స్లో ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఫీమేల్స్లో అన్న ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు. మోస్ట్లీ మనం ఫీమేల్స్ని బ్లేమ్ చేస్తాం, ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదు, ఇది రాలేదని. బట్ తప్పు. కంపేర్డ్ టు ఫీమేల్స్, మేల్స్కే ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్కి. దట్స్ వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు బ్లేమ్ ఏ ఫీమేల్. Now you can overcome that infertility. We can go for a techniques that is called as a assisted reproductive technology. It is very important one. Tomorrow class we can discuss about this art.